We beginnen met een andere reus uit de boekenwereld. Hij is een van de meest geciteerde schrijvers uit onze geschiedenis. Een ferme one-liner van hem is bijvoorbeeld... I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best. En u herkent misschien ook deze. There's only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. Al deze quotes zijn bedacht door één man. Oscar Wilde, een legendarisch figuur uit de literatuur die uiteindelijk maar één boek heeft geschreven. The Picture of Dorian Gray. Over het leven van Oscar Wilde doen de meest lusje verhalen de ronde. En precies daarom wil ik meer over hem weten. Man over boek. Volg deze bosweg voor circa 2 kilometer. Ja, ik ben op weg, misschien eerder op zoek, naar de man die van zichzelf zegt dat hij afgestudeerd is in Oscar Wilde. En hij heeft zelf gezegd dat The Picture of Dorian Gray een kantelpunt is geweest in zijn leven. Bestemming bereikt. Guido Belcanto, hoe en wanneer heb je het boek, het portret van Dorian Gray, ontdekt? Dat was in 1991, precies 100 jaar na de eerste publicatie van het boek. En toen zag ik dit boek liggen met die prachtige foto waar hij poseert als, ja, zo is hij, als dandy. En dat, wauw, vond ik echt fascinating. En ja, ik dacht, dat boek ligt hier op mij te wachten. Heb ik dat gelezen en is mijn leven een beetje veranderd. Zou je eens kort kunnen samenvatten waar het boek eigenlijk over gaat? Het is het verhaal van Dorian Gray, een beeldschone jonge man die zijn portret laat schilderen door zijn vriend, kunstschilder Basil Hallward. En die Basil is heimelijk verliefd op Dorian. Dat wordt niet expliciet geschreven, maar dat voel je. Het is misschien wel het meest erotische boek dat ik heb gelezen zonder dat er echt een seksscène in wordt beschreven. Maar in dit geval de homoseksuele erotische sfeer is enorm sterk in dat boek. En dat verwekte een schandaal in het Victoriaanse tijdperk. Het is ook wel straf dat deze hoes, die bestond al op het ogenblik dat je dit boek ontdekte. En toch is er een bepaalde gelijkenis. Ja, je ziet mij daarin. Dat is in 89 en dit is in 91. Dus zie je mij voor mijn eerste plaat poseren, ook als een dandy. Je ziet ook de sigaret en de houding van je m'en fous. Hè? En ja, dat is wel frappant. Een gelijkenis toch. Toen je het boek gelezen had, wat is er onmiddellijk daarna gebeurd met jou? Ben ik op bedevaart geweest, hè? Naar Londen, op zoek naar plekken. Het huis in Tite Street bijvoorbeeld, waar hij dan leefde met zijn gezin. En dan het moment dat je aan die deurklink gaat voelen, dat wou ik doen. Om toch iets in uw hand te kunnen voelen dat ooit lang geleden Oscar Wilde heeft beroerd met zijn hand. Ja, dichter ben ik niet bij hem geraakt. Die deurklink is misschien iets voor later. Ik steek het kanaal over om de enige kleinzoon van Oscar Wilde te ontmoeten. En die heet Merlin Holland. Ik heb met hem afgesproken in de Royal Café in Londen. Oh, I love London society. It is immensely improved. It is entirely composed now of beautiful idiots and brilliant lunatics. Just what society should be. Hello. Mr. Holland, very nice to meet you in this special place. It is a special place, and I think your grandfather also liked to come here. Is that true? The Café Royal has got a lot of associations with him. There was next door, but sadly it's gone now, a brasserie. And this room, which was the restaurant. And as the brasserie suggests, it was French influenced. And in those days, in Victorian times, things which were French were considered slightly naughty and decadent. So it became a meeting place for all the avant-garde writers and artists of London to come and meet. Celebrities like, for example, Morrissey, Stephen Fry, Elton John, they claim to be big fans of Oscar Wilde. Is it because he was such a great writer? I don't think that he is going to be ever regarded as a great writer of the stature of somebody like Dickens or later on somebody like James Joyce. But on the other hand, you have to ask yourself, why do they select Oscar Wilde and not James Joyce? And I think the answer is probably
he was somebody who wanted to stand out from the crowd. He broke the mold of Victorian life. He was not prepared to simply conform to everything they said and did. And that's what, he becomes an individual, he becomes a rebel. We all love a rebel. Some people even say that he went walking around with a lobster on a leash, or he would take a cab just for crossing the streets. Well, is it true? I don't know. Probably not. But as he himself said, you know, one should never destroy the myths about a man. They frequently tell us more about the reality of his personality than the reality itself. But the fact that I made people think that I'd done it, that was a triumph. You also wrote a book about the whole court case. In some kind of way it started here, because he met his, can I say, lover in this place? He didn't actually meet Bosie here. He met Bosie at his own house in Tite Street, and nothing much happened between them for the best part of a year. Some years later, they were lunching here, and Bosie's father, the Marquis of Queensberry, came in. They sat and had lunch together, and Oscar charmed the Marquis. It didn't last very long. I think he realized that Oscar Wilde was a very bad influence on his son and started attacking Oscar verbally and by going round to his house and causing trouble. What is quite interesting is that when Lord Queensberry left his rude card for Oscar, calling him a sodomite, or a somdomite as he misspelled it, Oscar came to the Café Royal and consulted two of his close friends, and they said, "You are mad. Do not sue the Marquis of Queensberry for libel, you will lose. No jury in England will find a man guilty for trying to save his son from you, who are perceived as a decadent old homosexual." And at this moment, Bosie came in and said to the two of them, "You're no friends of Oscar Wilde. You can't try and persuade Oscar not to sue my father. It shows what bad friends you are," and stormed out with Oscar. So he took no notice of the very good advice he'd been given. If he had known what was going to happen to him as a result of taking Alfred Douglas's father to court, and he could see that he was going to die in 5 years, and that he was going to be completely cast out into outer darkness as far as society was concerned, he wouldn't have done it. He would not have done it. Isn't it because of that case that you also had to change your last name from Wilde to Holland? Well, ultimately, yes, indirectly, because once Oscar was in prison, his wife realized quite soon that the scandal of Oscar's trial and imprisonment wasn't just a local London scandal. It had gone worldwide. Within a few days, once he was arrested, it was in the New York newspapers. So she took an old family name on her side. Not many people know as much as you know about Oscar Wilde. Do you have a favorite Oscar Wilde quote? The one quote I like, which in a sense reflects on him too, is, "Wickedness is a myth invented by good people to account for the curious attractiveness of others." And the Victorian public branded him as something wicked, but at the same time he appealed to them. So it encapsulates in a way what Victorian society felt about him and what he felt about them. Thank you. Thank you. Ik heb nog een uur over voor mijn trein terug naar België vertrekt. Misschien moet ik ook eens aan die klink gaan voelen. Voilà, dat is Tite Street. Dat is de straat van Oscar Wilde. En aan de deur van Oscar Wilde hangt effectief ook een deurknop van Oscar Wilde. We gaan er eens aan voelen, hè. Ja. Dat is een deurknop, hè.